ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది అసలు చేంజ్ వచ్చే స్కోప్ ఉన్నదా? I thankfully see the shift happening thanks to internet. There's so much exposure, so much knowledge, so much scope of learning right now. They are being more open to exploring other fields. Like today I'm a content creator. Did I think about it when I was doing engineering? This is a completely different field, but here I am doing it. So tell us about KOH Foods. What does KOH do? I always wanted to use natural colors అన్నమాట. మన ఇంట్లో ఉన్న బీట్రూట్ కానీ ఆకుకూరలు కానీ డిఫరెంట్ కలర్స్ వాడి దాంతో ఫుడ్ కలర్ఫుల్గా చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. What are the products that you guys are selling under this brand? Pure vegetable powders like beetroot powder, carrot powder, spinach powder, anything. మా ప్యాకెట్లో బీట్రూట్ పౌడర్ అంటే మీరు వెనక తిప్పి చూస్తే ఇంగ్రీడియంట్స్లో బీట్రూట్ ఒకటే ఉంటుంది. అలాగా ప్రాసెస్ చేస్తామన్నమాట. ఇది కిట్కీ ఎందుకు చేయాలండి? వాట్ వాస్ ద కామన్ ఇంట్రెస్ట్? Through experiential learning, we wanted to create a difference. We were trying to build curiosity in kids. When we were doing workshops, ఏదన్నా టాపిక్ తీసుకుని ఒక స్మాల్ గేమ్ లా చేసేవాళ్ళం. ఎప్పుడన్నా మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ అ హ్యాపీ స్టేట్ ఎంజాయింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ స్టేస్ ఇన్ పర్మనెంట్ మెమరీ అన్నమాట. విల్ నాట్ ఫర్గెట్ ఇట్ దట్ ఈజీలీ. దట్ ఈస్ వాట్ వీ వర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్. ప్లేయింగ్ ఈజ్ లర్నింగ్. దట్ వాస్ ద కాన్సెప్ట్. Hi guys, welcome to another episode on Yint Money by Tamada Media. This is Anusha. ఈ రోజు మనతో ఉన్నది రోహిణి గారు. She has founded or co-founded with her husband a brand called Kitiki and now is a full-time content creator who's also fondly known as Idli Mama. KOH Foods అన్న బ్రాండ్ కూడా ఇప్పుడు co-founderగా స్టార్ట్ అయ్యారు తన జర్నీ. సో ఈ రోజు తన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి we've invited her here. రోహిణి, thank you so much for coming over. So happy and excited to be here, Anisha. థ్యాంక్ యూ. సో కిట్కీతో స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు 10 years జర్నీ అని చెప్పారు కిట్కీది. వై అండ్ హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ ఇట్? సో చిన్నప్పటి నుంచి ఐ బీన్ వెరీ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ ఆర్ట్ కానీ డిజైన్ కానీ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. వెన్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ పార్ట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్స్. ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఆల్. సో బట్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సమ్హౌ మై ఇంక్లినేషన్ వాజ్ టువర్డ్స్ డిజైన్. ఏదన్నా ఒకటి చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక స్టార్టప్లో పనిచేశాను ఫర్ 1 year ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ మై డిజైన్ ఎక్స్పర్టీస్. లైక్ నాకు డిగ్రీ కూడా లేదు డిజైన్లో, బట్ నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అవి చూసి డిజైన్ లీడ్గా హైర్ చేశారు. ఐ వర్క్ దేర్ 2 years తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ లైక్ మేబీ ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఆఫ్ మై ఓన్. సిమిలర్ టైంలో ఇట్ వాజ్ అ very good coincidence that my husband, who was applying for MBA, started thinking very deeply as to why do I want to do MBA? What is it that I want in life? How do I want to make a difference? And he realized that, oh, I actually wanted to become an astronaut. But somehow I fell into this race and I got into finance and now I want to do MBA. It just doesn't fit in, it doesn't make sense. So there's a gap somewhere. Like it could be exposure to different fields of work, or it could be lack of exposure as to when it comes to career possibilities. Adanta chinnappan nunchi, you know, if you understand how it works, maybe we can find our path of passion ankunaranmat. And he wanted to do something that could change it in learning. That's how we started Kitiki. So 2012 on Matidi. Both of us around, I think within a span of 1 month, we resigned our jobs and moved back to Hyderabad. And we started Kitiki with zero market research. It was just a thought. It was purely out of passion. And we thought we could make some difference in how a child looks towards learning, education, the whole process. సో మనకు ఉంటుంది కదా చిన్నప్పుడు ఎంత క్యూరియస్గా ఉంటాం వెన్ వి సీ అ స్టోన్, వావ్ ఇది ఎంత రౌండ్గా ఉంది, ఎంత స్మూత్గా ఉంది, వాట్ ఈస్ దిస్ టెక్స్చర్ ఆన్ ఇట్. ఈవెన్చువల్లీ సమ్హౌ ఐ థింక్ వీ లూజ్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ. ఇట్స్ జస్ట్ అ స్టోన్ ఫర్ అస్ రైట్ నౌ ఇన్ అవర్ బిజీ లైఫ్స్. సో హౌ డు వీ కీప్ దట్ క్యూరియాసిటీ ఇంటాక్ట్ త్రూ అవుట్ లైఫ్ అనేది ఆ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేయాలని చెప్పి వీ స్టార్టెడ్ కిట్కి. So we started doing a lot of workshops with schools, curriculum-based activities, field trips avanni. And ఇది కిట్కీ ఎందుకు చేయాలండి? వాట్ వాస్ ద కామన్ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇద్దరికి? అంటే ఇదే ఎందుకు చేయాలి, బోర్డ్ గేమ్స్లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి, లెర్నింగ్లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని?
సో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ డిజైన్. ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి అమేజింగ్ డిజైన్ సొల్యూషన్స్ ఆఫర్ చేయాలని చెప్పేసి. దట్ ట్రూలీ వాజ్ మై ఎక్స్పర్టీస్ స్కిల్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ నాక్ ఫర్ ఇట్. బట్ అరౌండ్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ ప్రమోద్ తను ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ ఏమైనా చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నారనమాట. ఇట్ వాస్ జస్ట్ అ ప్యూర్ కోఇన్సిడెన్స్. ఎంబీఏకి అప్లికేషన్ రాస్తున్నప్పుడు అందులో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వై డూ యూ వాంట్ టు డూ ఎంబీఏ అని చెప్పేసి. సో ఐ థింక్ హీ టుక్ ఇట్ అ లిటిల్ టూ సీరియస్లీ. అప్పుడు నిజంగానే ఎంబీఏ చేయాలా, ఎందుకు చేయాలి, ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ ఆస్ట్రోనాట్, కానీ ఏంటో ఫినాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయాను, ఇప్పుడు ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఆల్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఎక్కడో గ్యాప్ ఉంది ఇన్ దిస్ హోల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్స్యూ యువర్ డ్రీమ్. మనకి నచ్చినట్టు వీఆర్ నాట్ గ్రోయింగ్ అని చెప్పేసి. సో ఆ గ్యాప్ సమ్హౌ ఫిక్స్ చేద్దామని చెప్పేసి హీ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ లెర్నింగ్. అండ్ అది ఎక్కడ బేస్ లెవెల్లో ఉండాలి, ఫౌండేషన్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్ ఉండాలన్నమాట. ఎక్స్పోజర్ టు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ వర్క్. సపోజ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆర్కిటెక్చర్, దానికి ఏం ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి. ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ విత్ థింగ్స్ అరౌండ్ యూ అనమాట. లైక్ సే స్కూల్లో మనకి ఏదైతే కరికులం ఉంటుందో అందులో వీ లెర్న్ అబౌట్ కాటన్ వీవింగ్. సో మనకి ఇక్కడ పోచంపల్లి ఉంది, కిడ్స్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఎక్స్పోజర్ ఇస్తే ఓ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ డన్ అని ఒక ఐడియా వస్తుంది. హ్యాండ్లూమ్స్ అనేది ఎట్లా అవుతాయి అని చెప్పి. అలాగా ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అనే ఒక టర్మ్ ఉంటుంది, వేర్ యూ యాక్చువల్లీ గో సీ థింగ్స్, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకుని మనం నేర్చుకుంటాము. అలా నేర్చుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఒకటి రియల్ లైఫ్లో ఎలా జరుగుతాయి, వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ ఇన్ విచ్ you can exposure వస్తే what are the fields which you find exciting and you want to work towards as you're growing అనేది ఒకటి తెలుస్తుంది. ఇంకోటి ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ఇస్ సో ఇంపాక్ట్ఫుల్, అది మనం మర్చిపోలేము. ఒక్కసారి మనం చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తే ప్రాసెస్ మొత్తం అలా ఇంప్రింట్ అయిపోద్ది. ఇఫ్ యూ సీ హౌ గ్లాస్ ఇస్ మేడ్, టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా చెప్తారు, గ్లాస్ అనేది ఇసుకతో చేస్తారంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ మనం అది చూసినప్పుడు ఓ ఇలా అవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ ట్రాన్స్పరెంట్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపన్స్. అది మనం మళ్ళా టెక్స్ట్ బుక్ వెళ్ళి రిఫర్ చేసుకునేది ఉండదు. ఇట్ గెట్స్ విజువల్లీ, ఇట్ ఇస్ సో ఇంపాక్ట్ఫుల్, ఇట్ స్టేస్ ఇన్ యువర్ హెడ్. సో అలాగా త్రూ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అ డిఫరెన్స్ అట్ అన్ ఎర్లీ స్టేజ్ పిల్లలకి, హెల్పింగ్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ how there are so many options career wise and how from now you can work towards it. అసలు ఒక ఫీల్డ్ అనేది ఉంది అని ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని తెలియకుండా హౌ కెన్ సమ్వన్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ పర్సూయింగ్ అ కెరియర్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డిజైన్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ డిజైన్, బట్ ఐ ఎండెడ్ అప్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్. సో there was a gap. Design చేసి ఏం చేస్తావు, వెబ్సైట్స్ weren't existing at that point, internet was just starting, right? But ఆ క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల I ended up doing engineering. Later I did pursue, but there is a gap, right? Thankfully now we have internet and we have a lot of things that we can learn through it. So yeah, that was the idea. సో కిట్కీ అన్న బ్రాండ్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ సెట్ దట్ యూ ఫిగర్డ్ అవుట్ ఆన్ ద వే, మార్కెట్ రీసెర్చ్ లేకుండా స్టార్ట్ చేశాను అని చెప్పి. వెన్ వాజ్ ద టైమ్ దట్ ద ఐడియా వాజ్ వ్యాలిడేటెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఓకే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు టర్న్ ఇన్ టు సంథింగ్ బిగ్ అని అనిపించిన మూమెంట్ ఏంటి? యా, సో స్టార్టింగ్లో నేను చెప్పినట్టు వీ ట్రై టు డూ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ వర్క్షాప్స్ విత్ స్కూల్స్. Like after doing that for about 6 months to 8 months, we realized it is not a scalable model. అంటే ఎలాగా పిల్లల్ని ఫ్యాక్టరీస్కి తీసుకురావటం ఈజ్ అ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా. అండ్ అది మేము అడిగేది కూడా, యాజ్ ఐ సెడ్, వీ వర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ క్యూరియాసిటీ ఇన్ కిడ్స్. ఓ వావ్ అనే మూమెంట్స్ అది ఎలా వస్తాయి, ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సోడియం పాలీయాక్రిలేట్ అనే వర్డ్ వింటే మీకు కెన్ యూ కనెక్ట్ విత్ ఇట్? లేదు కదా. బట్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఈస్ సంథింగ్ మనము చిన్నపిల్లలకి రెగ్యులర్గా వాడే ప్రోడక్ట్స్లో యూస్ చేస్తాము. సోడియం పాలీయాక్రిలేట్ అనేది ప్రాపర్టీస్ చెప్తాను, మేబీ దెన్ యూ కెన్ గెస్. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ కెన్ సోక్ అ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ బట్ స్టిల్ డ్రైగా ఉంటుంది. ఏమైనా గెస్ట్ చేయరు, బేబీ ప్రోడక్ట్స్లో యూస్ చేస్తాం ఇది. సంథింగ్ వై am I going into diaper అని అనుకుంటున్నాను. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం డైపర్స్లో సోడియం పాలీయాక్రిలేట్ యూస్ చేస్తాం. వినడానికి ఎంత కాంప్లెక్స్గా ఉంది.
Yeah. But when you think about it, it is very simple. Real life application చూస్తే right? So అలాగా suddenly it's become very interesting కదా మీకు. Oh wow, it has a complex name, but it is what we use in diapers. It is as simple as that. A level of curiosity, if you try to build with kids at an initial stage, chemistry ante you'll fall in love. Chemistry ante complicated కాదు. It is everything that is around us, right? So our kind of relationship we were trying to build through what we were doing. Kani workshops were hectic. There had to be a scalable and easy way to do it. ప్రతి వర్క్షాప్కి ఇఫ్ వీ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ విత్ 50 స్కూల్స్లో మా అంత ఎనర్జీ మా అంత ఎంతూజియాజంతో వర్క్ చేసే టీమ్మేట్స్ ఉండాలి, విచ్ ఇస్ వెరీ టఫ్ యాజ్ అ స్కేలబుల్ మోడల్. అండ్ వీ వర్ సమ్వన్, మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అసలు ఈ ఫీల్డ్లో. వీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ అ చేంజ్, బట్ దిస్ డిడ్ంట్ సీమ్ ఫీజిబుల్. సో అప్పుడు మేము ఏం రియలైజ్ అయ్యామంటే, వెన్ వీ వర్ డూయింగ్ వర్క్షాప్స్, స్టార్టింగ్లో ఒక స్టిమ్యులస్ మాడ్యూల్ అని చేసేవాళ్ళం, ఇన్ విచ్ ఇట్ వాజ్ అ 2-hour మాడ్యూల్. క్లాస్ రూమ్స్లోనే చేసేవాళ్ళం. ఏదన్నా టాపిక్ తీసుకుని ఒక స్మాల్ గేమ్లా చేసేవాళ్ళం. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, కాటన్ స్పిన్నింగ్ ఒక యాక్టివిటీ ఉండింది. ఓకే. అందులో వాళ్ళకి ఫీల్డ్స్ నుంచి కాటన్ ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చి, ఇదేంటో తెలుసా మీకు, వాట్ యూ థింక్ కెన్ బి డన్ విత్ ఇట్ అని. పిల్లలు మాకు తెలిసి ఇది కాటన్, ఒత్తులు చేస్తారు. అందరు ఇంట్లో ఒత్తులు చేయటం చూసారు. అయితే చేయండి ఇప్పుడు అని ఇచ్చాం కాటన్. చేస్తూ ఉన్నారు, ఒత్తులు చేశారు. చేస్తే ఇప్పుడు అన్నాం, ఎంత స్ట్రాంగ్ మీ థ్రెడ్, ఎవరి థ్రెడ్ స్ట్రాంగెస్ట్ అంటే నాది అన్నారు. సరే ఎలా టెస్ట్ చేద్దాం, మీరు స్ట్రాంగ్ అంటే స్ట్రాంగ్ అయిపోదు కదా, ఎలాగో ఒకలా టెస్ట్ చేయాలి. పోలో రింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇచ్చేసాం. చాలా పోలో రింగ్స్ ఇచ్చేసి, ఎవరి థ్రెడ్ అయితే మ్యాక్సిమం పోలో రింగ్స్ హోల్డ్ చేస్తుందో ఆ థ్రెడ్ స్ట్రాంగ్. 2 rings 3 rings పెట్టంగానే బ్రేక్ అయిపోయింది. హౌ డూ యూ మేక్ ఇట్ స్ట్రాంగర్? మన ఇది బట్టలు కాటన్ క్లోత్స్లో ఉన్న థ్రెడ్ అయితే తీస్తే పట్టుకుంటుంది, ఇట్ డజంట్ బ్రేక్. కానీ మీరు స్పిన్ చేసిన కాటన్ మాత్రం బ్రేక్ అయిపోతుంది. హౌ కెన్ యూ మేక్ ఇట్ బెటర్? అప్పుడు దే బై దెమ్సెల్వ్స్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. కొంతమంది ఏమో 2 threadsని బాగా టైట్గా ఇట్లా స్పిన్ చేసి ట్విస్ట్ చేశారు. కొంతమంది వాటర్ తీసుకొని ఇంకా స్ట్రాంగ్గా చేయడానికి ట్రై చేశారు. అండ్ ఇదంతా మేము చెప్పలేదు, దే ఫిగర్డ్ ఇట్ అవుట్. వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముంది, స్పిన్నింగ్ కాటన్, హౌ డూ యూ మేక్ ఇట్, ట్విస్టింగ్ అనేది using 2 threads, whatever they were learning by themselves was a part of their curriculum. కానీ మేము చెప్పలేదు వాళ్ళకి. They practically tried it and came up with these. We just said what you're doing right now is called spinning. What you're doing right now is called twisting. And that is exactly what is taught in the syllabus. Interesting. And you know, can you guess how many polo rings they held, one of the teams? 5? 36. Oh 36 polo rings. Very So nice. and that stays, those concepts stay for life. Can you imagine the excitement, the fun that they were going through? Yeah. ఎప్పుడైనా మనం నేర్చుకునేటప్పుడు what if we are in a happy state, if we are enjoying what we are doing, it stays in core memories, it stays in permanent memory, and we'll not forget it that easily. That is how learning and education should be, and that is what we were trying to bring in. But ఇందులో మేము నేర్చుకుంది ఏంటి, this experiential learning workshops module is not working, but games work. క్లాస్రూమ్లోకి వెళ్ళి everyone be quiet, sit down in your places అంటే వింటారా? వినరు. But if you get a balloon, rub it on your head, put it on the wall, it stays on the wall, and suddenly everyone likes, how did he do that? What just happened? Everyone is quiet. You don't have to tell them to be quiet. They are curious, something interesting is happening, they want to listen, they want to hear out what just happened. Adenti static electricity. It's a very simple concept. So when you rub a balloon on dry hair and put it on the wall, the charges make it stick to the wall without glue, without tapes. So that is where we realized how powerful gaming can be when it comes to education. And we thought, how about doing games? Why board games ante? Because we loved board games. So we thought, let's start with what we love. And that's how Kitiki became a board game company where playing is learning. That was the concept. సో బోర్డ్ గేమ్స్లోని వాట్ వర్ ద బోర్డ్ గేమ్స్ దట్, అంటే మీ ప్రోడక్ట్ రేంజ్ ఏంటి, Yeah. ప్రైజింగ్, సేల్స్ అవన్నీ ఎట్లా మేనేజ్ చేశారు ఫ్రమ్ అ బిజినెస్ యాంగిల్? The first board game that we started was called 3 Sticks. So that game, you won't believe the whole concept we designed within 8 hours. But the testing took about 1 year. So when you're making a board game, okati, we are trying to make it educational. The simple concept was Pythagoras theorem.
3, 4, 5 సైజ్డ్ ఒక 3 స్టిక్స్ తీసుకున్నాం. చీపురు కట్ ఉంటుంది కదా, అందులోంచి లిటరలీ స్టిక్స్ కట్ చేసి మేము కొన్ని ఆ సైజ్లో వి టుక్ అ గ్రాఫ్ షీట్, దాని మీద పెట్టి వీ క్రియేటెడ్ అ గేమ్ వేర్ ఎవ్రీ టర్న్లో మీరు 2 స్టిక్స్ పెడతారు అండ్ యూ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టిక్స్, అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద స్టిక్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద షేప్ దట్ యూ ఫార్మ్ యూజింగ్ దోస్ స్టిక్స్ మీకు పాయింట్స్ వస్తాయి. అంటే ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ చేస్తే మీకు కొన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి, 20 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యూ మేక్ సే పెంటగన్ మీకు 70 పాయింట్స్ వస్తాయి. అట్లా వీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ మ్యాథ్ ఇంట్రెస్టింగ్. కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి ఉంటే మనకి ఎక్సైటింగ్ ఉండదు కదా. వాట్ విల్ మేక్ యూ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ ప్లే ద గేమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో దట్ ఈస్ వేర్ టెస్టింగ్ కమ్స్ ఇన్. ఇట్ టేక్స్ మంత్స్ అండ్ మంత్స్. ఐ థింక్ మేము లాంచ్ చేసిన ప్రతి గేమ్ ఆల్మోస్ట్ 200 టైమ్స్ అన్నా మేము ఆడుంటాం. Our game mechanics is where Pramod is excellent. He's a great product guy, and I am great at designing and executing what we test and what, giving it a form to say. So in a way, I think we formed a great team. One is he was great at product. He had a finance background, so he used to take care of all logistics. I was naturally inclined towards design, and I understood what would make customers want to listen and buy the game. So my knack was there. So it was a great team in a way, compatible, and our skills complemented each other. And atla not just maths, and then we came up with a game called Samrat, where it's about Delhi Sultanate. Appudu kings gurinchi atla we made resources like wood, horses, and gold coins. Atla Catan అని ఒక గేమ్ ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ అస్ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో అలాంటి గేమ్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇండియాలో అంత ఫేమస్ కాదు. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ బోర్డ్ గేమ్ గఫేస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ప్లే. బట్ ఇఫ్ యూ సీ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2012, బోర్డ్ గేమ్స్ అంటే చాలామంది స్నేక్స్ అండ్ లాడర్స్ లాగా, చెస్ లాగా. సో ఇట్ వాజ్ ద మార్కెట్ didn't really exist as much as it is now. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ న్యూ టు ఎవ్రీ వన్. ఒక్కొక్క గేమ్ వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మాకు టైం పట్టేదన్నమాట. బట్ వన్స్ దే ప్లేడ్, దే లవ్డ్ ఇట్. అండ్ కెమిస్ట్రీ కానీ, లైక్ ఐ సెడ్, సోడియం పాలియాక్రిలేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, దట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్. ఎలిమెంట్స్ని ఒక బోర్డ్ గేమ్లో వీ వర్ లైక్, ఓకే, యు ఆర్ సైంటిస్ట్, యూ బీన్ క్యాప్చర్డ్ బై దిస్ గై హూ ఇస్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ ఆల్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ exploit the world. You need to escape. The way you can escape is performing magic tricks to trick the warden and escape. So you have to go around the board, find the chemicals that you need for the magic trick, and adi perform chesi you can trick and move out anamata. Atla you are teaching them the properties of chemicals, and you're teaching them the reaction that happens avi interact ainappudu, and you're showing it as a magic, right? Magic is very fascinating for kids. And this whole story also, story building, it's very exciting for kids. Plain guy, if you talk about carbon properties evi, hydrogen properties evi, one, it's not interesting, and two, you don't want to listen, right? You lose interest. But when you include, make it like a play, and talk about real life properties of these things, it gets very fascinating. Manaki board game lo ekkadanna stuck ainappudu, if you want to get out of it, the person will take a card and ask you a question. ఆ ఎలిమెంట్, ఏ ఎలిమెంట్లో అయితే ల్యాండ్ అయ్యామో. Now that question is revolved around the element that you're standing on. For example, boron వస్తే they'll ask you what, like firecrackers-లో we see lot of colors కదా. How do you think those colors come? Like green color, red color, yellow color. Every element that burns gives a different color. So it's a mixture of things that you see giving different colors anamata. But adi manam chemistry la chudamu. It is just a firecracker for us. But when you connect this to that, imagine tomorrow in the chemistry class, the teacher says, boron, this is the property. Strontium, this is the property. And the kid immediately gets excited. I know it's used here. You know that joy of knowing things and connecting the dots, it's amazing anamata. And we could see the spark in kids, you know, when they discover these simple things about life, about things around us. That was the base of Kitki. That is what we wanted to bring into the market, saying that learning is actually so fascinating, not just for kids, for adults also. We just lost it in the way. Our games were designed in a way that చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తారు కదా,
పిల్లోడు బోర్ కొడుతున్నాడు, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ, ఏదో ఒకటి చేయాలి అండ్ ఆల్. సరే అని బోర్డ్ గేమ్ తీసుకొస్తే అప్పుడేమంటారు, మేమేం ఆడతామండి ఆ బోర్డ్ గేమ్, పిల్లలు ఆడే గేమ్స్ అట్లా. బట్ కిట్కీ వాజంట్ లైక్ దాట్. ఇఫ్ అ పేరెంట్ అండ్ కిడ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చుని ఆడుతుంటే ద కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ షేర్ విత్ ఈచ్ అదర్, ద కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్, అది ఇంకో లెవెల్ అనమాట. దట్ ఈస్ వై టుక్ 200 టైమ్స్ ఫర్ అస్ టు ప్లే టెస్ట్ అండ్ కమ్ టు దట్ వెన్ యూ ఫినిష్ ద గేమ్ మనకి ఎట్లా ఉండాలి ఫీలింగ్, ఇంకో గేమ్ ఆడతాం. దట్ ఈస్ వేర్ వీ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇట్ అండ్ దట్ ఈస్ వై పీపుల్ లవ్ అవర్ గేమ్స్. ఐ హ్యావ్ అ వెరీ అంటే ఎడ్యుకేషన్లోని యూజువలీ మేజర్ గ్యాప్ ఇస్ దట్ మీరు అన్నట్టు ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ లేదు. మనం అంతా Yeah. పుస్తకాలు, ఎగ్జామ్స్ ఇస్ ఆర్ ఫోకస్. ఏంటేంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు, ఇంకా బ్యాక్ బెంచర్స్ అయితే ఆబ్వియస్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు ఏంటంటో సర్కిల్ చేసుకుంటూ చదివేసి వెళ్ళిపోతాం ఎగ్జామ్స్కి. ద రియాలిటీ ఈస్ డెఫినెట్లీ మీ బ్రాండ్, మీలాంటి బ్రాండ్స్ ఈ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్, క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేయడానికి దట్ ట్రైంగ్ టు డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్. Yes. బట్ ఇన్ రియాలిటీ, బికాస్ you've seen this for 10 years again, I'm asking for your opinion. ఈజ్ దట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది అసలు చేంజ్ వచ్చే స్కోప్ ఉన్నదా? విల్ పేరెంట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ? బికాస్ పేరెంట్స్ ఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ డ్రైవింగ్ కిడ్స్ టు దట్ డెస్టినేషన్, రైట్? Yes. ట్యూషన్స్కి పంపించడం కానీ, they'd rather send somebody for an IIT coaching rather than an art class. That is the mindset of parents. Yes. So what are your thoughts on this kind of a topic? I thankfully see the shift happening. Okay. One is because thanks to internet, thanks to many people curse YouTube, but thanks to YouTube, thanks to TV channels which are like Nat Geo, Animal Planet. So there's so much exposure, so much knowledge, so much scope of learning right now that I personally feel screens are not bad. There is a great way to learn from it, and parents are also now realizing that okay, if you use the resources in the right way, it is a great way to learn. There's nothing good or bad, it is how we use a certain thing. And they are being more open to exploring other fields. Manaprenti, engineering, medicine, there were these 5 career options maybe. Yeah. Ippudu we personally as parents are experiencing, like today I'm a content creator and I make designer idlis on Instagram and get collaborations out of it and earn money. Who would have thought? Did I think about it when I was doing engineering? This is a completely different field which I didn't even know would exist in the future. But here I am doing it. Yeah. And it is my career right now. So this, not just with me, even serious careers lo, like now AI has come up. The whole possibilities, the dynamics of industry completely changed with that. The kind of skills we grew up learning don't exactly fit into what is needed at this point. So I think parents are realizing and they are being a lot more proactive about learning new things, exploring new things apart from just academics. Academics also, I would say, has become a lot more interesting. మా సన్ స్కూల్లో వాళ్ళు స్మార్ట్ బోర్డ్స్ వాడతారనమాట. ఏమైనా క్లాస్ టాపిక్ అయినప్పుడు ది యాక్చువల్లీ చూపిస్తారు స్క్రీన్ మీద, ఇలా ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ వీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ అట్ దట్ పాయింట్ కదా. Yeah. మనకి యాజ్ ఐ సెడ్ మేము ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి తీసుకెళ్లే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ట్రిప్స్ స్కూల్కి వచ్చేసి స్క్రీన్ మీద దే ఆర్ ఏబుల్ టు షో దట్. ఇట్స్ Yeah. హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. సో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సడన్గా మార్చడం అయితే అవ్వదు, బట్ గ్రాడ్యువల్గా చేంజెస్ అవుతున్నాయి. ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి కూడా తీసుకెళ్తున్నారు, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ కూడా బాగానే ఫోకస్ చేస్తున్నారు. బట్ ఐ థింక్ ద మేజర్ రోల్ అనేది స్కూల్ కంటే యాజ్ పేరెంట్స్ వీఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్. లైక్ ఒక క్లాస్లో 30 స్టూడెంట్స్ ఉంటే it is not fair for us to expect the teacher to understand your kid to an extent that they can best think of your kid. You are that person. You see him off school, you see his interest, you see what he's watching on TV or what he's playing with his friends or what books he's reading. It is, as parents, it is our responsibility to understand that and hone those skills. Say ఇప్పుడు మా కొడుక్కి మైండ్ క్రాఫ్ట్ చూస్తూ ఉంటాడు. ఐ టోల్డ్ హిమ్ నో, యూ కెనాట్ ప్లే దీస్ గేమ్స్, ఇది నాట్ ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ అంటే. హీ సెడ్ కెన్ ఐ వాచ్
someone playing on it and cheppi sare, and I let him watch. I was sitting with him and I was seeing there is this guy playing Minecraft, and he put up that episode on YouTube, and he was just watching that guy play Minecraft. You know what I did next? I really wanted my son to read books. This was, I think, 2 years back. So, library kelli Minecraft Zombie and oka series undi. I got those books, gave him. You like Minecraft kada? I thought you like them. He started reading them. Within 1 month, he started reading two books in a day. Each book was like 150 pages. This was summer holidays. Very nice. So, this is a clear example of how you can get the best out of what they're into. He can read books now, and he loves reading books. And we exchange at a library every week or 2 weeks. So, as I said, there's good, there's bad, but how do you pave them and give them a direction అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. అది మేక్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దేర్, రైట్? అట్లా. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో మీ కాంటెంట్ క్రియేషన్ సైడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్? ఎట్లా నడుస్తుంది? హౌ యూ ఎంజాయింగ్ ఇట్? సో ఇట్ వాజంట్ ప్లాన్డ్, యాజ్ ఐ సెడ్. కిట్కీలో బాగా బిజీగా ఉన్నాం. అండ్ ఇఫ్ యూ నో, లైక్ 2020లో మనకి లాక్డౌన్ హిట్ అయింది కదా. సో ఆ టైంలో వి థాట్, సరే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ కదా, హౌ అబౌట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనుకున్నాం. సోషల్ మీడియాలో ఏమైనా ట్రై చేద్దామా? చాలామంది పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ మా కొడుకునే చూస్తాం కదా, హీ వాజ్ 3.5, అండ్ ఏమైనా ఎక్సైటింగ్ చేద్దామా అని థాట్ వచ్చింది. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓపెన్ కిట్కీ అని ఒక ఛానల్ ఓపెన్ చేసాం. అందులో ఎలాగంటే ఎవ్రీ థర్స్డే ఒక యాక్టివిటీ, సైన్స్ బేస్డ్ కానీ మ్యాథ్స్ బేస్డ్ కానీ సింపుల్గా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో డిఐవై యాక్టివిటీ త్రూ విచ్ లెర్నింగ్ హ్యాపెన్స్ మేము పోస్ట్ చేయటం స్టార్ట్ చేసాం. స్లోలీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ఇట్ అండ్ ట్రయింగ్ ఇట్ అండ్ షేరింగ్ విత్ అస్. సో అట్లా వీ స్టార్టెడ్ ఆ ప్రెజెన్స్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. సరే ఇది చేస్తున్నాను కదా, పర్సనల్గా కూడా నా స్నిప్పెట్స్ పెడదాము అని చెప్పేసి. అప్పుడు ఎలాగా నాకు ఆదికి బుక్స్ చదివేదాన్ని చాలా, బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో కానీ మీల్ టైమ్స్లో. డిస్ట్రాక్షన్ అంటారు కొంతమంది, బట్ ఇట్ వాజ్ ఫర్ అస్ ఇట్ వాజ్ అ బాండింగ్ టైమ్. While the concept was, I want him to eat the food by himself. If he's finding it boring, I will not feed him, but I will sit with him and talk to him or read books and make it engaging. So వాడు తింటూ ఉండేవాడు, నేను బుక్ చదివేదాన్ని. Eventually I realized, how about I make it a lot more interesting. Bugs book చదువుతున్నప్పుడు I used to make bugs అనమాట, like lady bugs అట్లా. Then one day I made dragonflies, ఒకరోజు bees చేసా. And I started telling him, okay, this is what a bee is, this is how the honeycomb looks, this is how you get honey, and you're eating that honey with idli right now. So that connection with food slowly started building up anamata. And I started posting on Instagram. Completely unexpected, people started loving my work. And enta oka 1,000 followers untuntaru aa time lo. But it's kept growing, and they kept asking me to share more. So I kept sharing more. Till 21 and 22 around, it was just a thing that I was doing with my son. And brands started approaching. Barter collaboration chestara. So we have this game, we love your son, we love how you interact with him, and how you're fascinated about games. Would you want to try any? So I started doing barter collaborations. I didn't even know that collaborations was a thing. Barter collaborations, paid collaborations. Very new to all of this. Sare అని చెప్పి మేము కూడా బిజినెస్సే కదా. So I thought, of course I'll help a small business. And that is how it started. Eventually నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, collaborations can also be paid. You can make a living out of it. And thanks to many existing mom bloggers in the industry who actually educated me on how the whole influencer space works, and told me that I can pursue my interest and at the same time earn as well. And 21-22లో I thought, okay, let's give it a shot. అసలు ఏమవుతుందో చూద్దాం అని చెప్పేసి I started posting more, and I also started taking requests. Like మా బాబు బర్త్డే ఉంది and he loves Peppa Pig. Can you do something around that?
So I was like, okay, let me try and cheppi. So there was a lot of bonding that I was creating with my followers, and I loved it. There was this rush, when a mom came and told me, my son was sick today, but నేను మీ క్యాట్ ఇడ్లీస్ ట్రై చేశాను 3 full ఇడ్లీస్ తినేసాడు and I'm so happy, thank you so much. The kind of happiness you get at that moment, it's just too good anmata. So I wanted to do more of that. And 22 was when I took it very seriously, and 23 I think I crossed 100K. అది కూడా చాలా కష్టంగా. ఓకే, నాతో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ 100K క్రాస్ అయిపోయారు, బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ నాట్ గోయింగ్. అప్పుడు ఇంకా ఇలా కాదు, ఏదో ఒకటి చేసి ఒక రకమైన కస అనమాట. లెట్స్ 100K అని చెప్పేసి ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టేసి ఫాలోవర్స్తో చేసేద్దాం, అసలు ఏదో ఒకటి వివత్సంగా కంటెంట్ పెట్టేద్దాం అని చెప్పి రోజుకి ఒక క్రియేటివ్ ఐడియా పోస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. What a beautiful phase that was, to be honest. The kind of support I got from everyone, and the kind of energy, the kind of creativity that burst in that phase, I started falling in love with what I was doing. Now it was no more, for my son, but it was for myself. That shift happened in our phase low. And I realized the potential of how you can connect with food at a very different level when you do it in the right way. You can make it nutritious, you can make it appealing, you can make it fun, and you can also spend time with your kids and create that bond. Their relationship with food improves. So it became a much bigger thing anmata. Like, would you believe if I say with a single carrot slice and few pepper balls, I can make a fox on an idli? Wow. A single carrot slice, if you slice it in a right way, like this is the carrot slice, you slice it like this, use them as ears, and this triangle is your, maybe you can show the picture. Done. It's a 2-minute thing, but completely changes the game for the kid. Imagine you being served something like that as a kid. Yeah. I would be like, wow. In fact, I would say it's partly because of my mom. She once served me cat-shaped dosas. And it's stayed with me till now. Once or twice she must have done it, it stayed. That is the amount of impact you have when you do something that brings happiness to kids. Like I said, with Kitki, with food, it's always those core memories that stay with you forever. And that telisi telikunda forms a very strong relationship with food. చాలా మంది అడుగుతారు, ఓ యూ డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, సో ఆది మస్ట్ బి ఈటింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ ఆల్, బట్ ఇట్స్ ద అదర్ వే రౌండ్ యాక్చువల్లీ. Because he's involved with me all the time, because he's been in the kitchen with me since he was born, he was with me all the time. He saw me making food, he helped me pick the vegetables, he also chopped few times with me, so he made with me, he was in the process when I was designing them. So he loves the whole concept of how food is made. And now, no, I don't make idlis all the time, and I don't make creative food all the time. But that doesn't make any difference to the relationship that Adi has with food anmata. వాడికి నేను మన ఇడ్లీస్ మంచిగా ఫ్లఫీ వైట్ ఇడ్లీస్ విత్ చట్నీ ఇచ్చిన అదే ఎక్సైట్మెంట్తో తింటాడనమాట. ఎందుకు? బికాస్ when I was doing food art, it was not just about making things look beautiful. It was the creative thinking నేను వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్. ఇన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఉన్నాయి, పంప్కిన్ సీడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ వెజిటబుల్స్. వాట్ కెన్ యూ మేక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ యాజ్ అన్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్. పింక్, maybe we can make ladybugs, maybe we can make pigs, maybe we can make roses. So ఆ థింకింగ్ అనమాట. వాడు రోజ్ చేద్దామా అమ్మ అంటే ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే లెట్స్ ట్రై, ఎలా చేయొచ్చు. So we do it together. Lot of time goes into it, but eventually this is, I would say, similar to how you ఇప్పుడు మనకి మ్యూజిక్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే హౌ డు యూ స్పెండ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి చెప్తూ. క్రియేటివ్ థింకింగ్ అనేది కూడా అలాంటిదే. అండ్ అది ఎస్పెషలీ ఈ ఏజ్లో, ఈ కరెంట్ జనరేషన్కి అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే టు బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మనం క్రియేటివ్గా ఉన్న రిసోర్సెస్తో హౌ కెన్ యూ మేక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్,
How can you bring something that makes you wow? ఆ థింకింగ్ అనేది ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ అనమాట పేరెంట్స్కి కిడ్స్కి. సో లాట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ దీస్ డేస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ అవుతున్నారు కదా, అంటే మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ని పిక్ చేసి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సజెషన్స్ ఫర్ పీపుల్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళకి కానీ, లేదంటే ఒక ఐడియా లైక్ యూ పిక్డ్ అప్ యూనో మేకింగ్ ఫుడ్ క్రియేటివ్లీ, అట్లా ఒక ర్యాండమ్ ఐడియా తీసుకొని ఇఫ్ దే వాంట్ టు బిల్డ్ ఆన్ ఇట్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ వైజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అవెన్యూ వుడ్ ఓపెన్ అప్ అన్నది ఒకటి. తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ 2 or 3 టిప్స్ ఫర్ దెమ్. కాంటెంట్ క్రియేషన్ అసలు ఎందుకు చేద్దాం అనేది మనకి క్లారిటీ ఉండాలి. సో ఫర్ మీ, నాకు ఎలా అయితే డిజైన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, బట్ నేను చిన్న పిల్లోడిని పెట్టుకుని రోజు చేయటం అనేది కష్టం. సో వాట్ ఐ డిడ్, రోజు చేసే పనిలోనే నా స్కిల్ని ఉపయోగించాను, విచ్ ఇస్ ఫుడ్. Food is something that I would make every day. Design is something that I'm passionate about. And I can keep doing it day in and day out. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా, ఎలాంటి మెంటల్ హెల్త్ ఉన్నా, ఎలాంటి ఫిజికల్ ఎనర్జీ, ఆటోమేటిక్గా ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది వెన్ యూ వాంట్ టు డూ. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎగ్జాస్టింగ్. యూ హ్యావ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్. చాలా ఎఫర్ట్ పడుతుంది షూట్ చేయటం. ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేయటం అనేది ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ మీ, ఇట్ కమ్స్ ఈజీ. బట్ అది రైట్ యాంగిల్స్లో షూట్ చేసి, ప్రెజెంటబుల్గా ఎడిట్ చేసి, వాయిస్ ఓవర్స్ ఇచ్చి, పోస్టింగ్ చేసి, ఎంగేజ్మెంట్ చూసి అరే క్లిక్ అయిందా అవ్వలేదా, ఆ మెంటల్ అప్ అండ్ డౌన్స్ని ఫేస్ చేయటం, ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. చాలామంది ఐ వాంట్ టు డూ కాంటెంట్ క్రియేషన్ అంటారు. వాట్ ఐ వుడ్ ట్రై టు టెల్ దెమ్ ఇస్, వాట్ యూ వాంట్ టు డూ అనేది ఫస్ట్ ఆలోచించండి. పిక్ సంథింగ్ దట్ యూర్ రియలీ ప్యాషనెట్ అబౌట్, బికాజ్ ఇది 1-2 రోజులు చేసి వదిలేసేది కాదు. ఇఫ్ యూర్ పికింగ్ ఇట్, పిక్ సంథింగ్ దట్ యూర్ గుడ్ ఎట్, or you want to learn, or you want to present it in a different way. ఎంత క్లటర్ ఉంది ఇప్పుడు, ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు బికమ్, there's so much content on the on social media. How do you break that clutter? How do you want to stand out? Figure out that. And automatically quality unte content lo you will stand out. And అది ఈజీగా రాదు, you'll have to work hard. So that is one thing. And the other thing that I keep coming across is మీకు collaborations ఎట్లా వస్తాయి? So how do you approach them? I want to earn money, I want to do collaborations. It is not a wrong thing. It's a great way to help brands, and it's a great way to earn money. But you need to understand that మీ కంటెంట్లో క్వాలిటీ ఉండి, మీ ఆడియన్స్ ఇఫ్ దే కెన్ జెన్యున్లీ కనెక్ట్ విత్ యూ, బ్రాండ్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి మీ దగ్గరికి. యూ వోంట్ నీడ్ టు గో అండ్ పర్స్యూ దెమ్, బికాస్ దే సీ వాల్యూ, రైట్? మీకు 10,000 ఫాలోవర్స్ ఉన్నారా, 30,000 ఫాలోవర్స్ ఉన్నారా, 300 ఫాలోవర్స్ ఉన్నారా, ఇట్ రియలీ డజంట్ మ్యాటర్. ఒకరికి 1 million ఫాలోవర్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇఫ్ ద ఆడియన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు వాట్ యుర్ presenting, then it won't convert for the brand. మీకు 10K followers ఉండి ఎగ్జాక్ట్గా if you're into food, if you're talking about nutrition, and it connects with your followers, and the brand benefits from it, then it's fantastic for the brand. So numbers లేవు అని ఎప్పుడు ఆలోచించొద్దు. Put out quality content, build a genuine crowd, connect with your followers, give value, show value. మీరు చేసే దానిలో వాల్యూ ఉండాలి. Entertainment is also value. How can you make someone's life easy? Help them feel happy. Make them happy with your content. Like you've gone through a stressful day and you see a comedy reel, you relate to it, you feel happy. It's value addition, right? So how do you bring out that value addition into someone's life? Through your content. Automatically saves, shares, comments వచ్చేస్తాయి once you understand that. So focus more on that than worrying about అయ్యో గ్రోత్ రావట్లేదు, అయ్యో కొలాబరేషన్స్ రావట్లేదు. They will all come in once you understand how you can contribute with your content, bring out value. ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అన్నీ. సో ఐ థింక్ ద రీజన్ దట్ ఐ ఆస్క్డ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ గురించి ఇస్ దట్ ఇంతకు ముందు డాన్స్లు చేసేవాళ్ళు, పాటలు పాడేవాళ్ళు, వీళ్ళు మాత్రమే సోషల్ మీడియాలోని ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసేవాళ్ళు. తర్వాత పాడ్కాస్ట్లని, లెర్నింగ్, ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్ వచ్చింది. కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. యునో ఈవెన్ వ్లాగ్ కైండ్ ఆఫ్ యునో ఈస్ కనెక్టింగ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని నా క్వశ్చన్ అడిగాను.
బట్ యు ఆర్ నెక్స్ట్ మీరు ఫుడ్స్‌కి ఫౌండర్‌గా జాయిన్ అయ్యారు. సో టెల్ అస్ అబౌట్ ఫుడ్స్. వై ఫ్రమ్ హియర్ కిట్కీ నుంచి తర్వాత ఇడ్లీ మామ కాంటెంట్ క్రియేషన్ నుంచి ఐ థింక్ నౌ యూవ్ వెంచర్డ్ ఇంటూ వాట్ డస్ డూ? నేను వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ దీస్ ఇడ్లీస్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్, ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు యూజ్ న్యాచురల్ కలర్స్ అనమాట. మన ఇంట్లో ఉన్న బీట్రూట్ కానీ ఆకుకూరలు కానీ అవి వాడి పింక్ కలర్, గ్రీన్ కలర్, బటర్ఫ్లై పీ ఫ్లవర్, శంఖ పుష్పం అంటారు, దాంతో బ్లూ కలర్, అట్లాగా డిఫరెంట్ కలర్స్ వాడి దాంతో ఫుడ్ కలర్ఫుల్గా చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ వాడుకోదు, మంచిది కాదు, ఇలా సింపుల్గా ఇంట్లో మనం చేసుకోవచ్చు, న్యూట్రిషన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది దానివల్ల అని చెప్పేసి ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ దట్ అవేర్నెస్. ఈవెన్చువలీ ఒకసారి ఏమైంది, వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కాంటెంట్ క్రియేషన్ జర్నీ, నేను ఒకసారి ఒక హ్యాంపర్లో ఫుడ్స్ ఒక బీట్రూట్ పౌడర్ వచ్చింది నాకు. బీట్రూట్ పౌడరా, ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అని చెప్పేసి నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ బీట్రూట్ ప్యూరే ఆ పౌడర్ వాడి ట్రై చేశాను. ఎంత సింపుల్ అనిపించింది. మామూలుగా బీట్రూట్ మనం చేయాలి అంటే తీసుకురావాలి, కడగాలి, పీల్ చేయాలి, మళ్ళీ అది మామూలుగా ఉంటుందా, మొత్తం పింక్ అయిపోతుంది బోర్డ్ అంతా, హ్యాండ్స్ బికమ్ మెస్సీ, అండ్ దెన్ ప్యూరే చేయాలి, మిక్సీ కడగాలి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్పినచ్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ రిపీట్స్, మిక్సీ కడిగి మళ్ళీ స్పినచ్ చేయాలి, రైట్? సో మచ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్. Given you have the time, given you have the patience to do all of that, you can put in that effort. It is the perfect way to cook using fresh ingredients. కానీ పొద్దున్నే 8 o'clockకి బస్సు వెళ్ళిపోతుంది, ఇండిపెండెన్స్ డే ఉంది, ఏదో ఒకటి చేసి క్రియేటివ్గా పంపించాలి అని ఆ స్ట్రెస్లో వెన్ యూ హ్యావ్ బీట్రూట్ పౌడర్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పిక్ ద పౌడర్, పుట్ ఇన్ ద బ్యాటర్, మిక్స్ ఇట్, వెయిట్ ఫర్ 2 minutes అండ్ యూర్ సార్టెడ్. నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోయాను అనమాట. దిస్ ఇస్ అమేజింగ్ అని చెప్పి నేను అప్పుడు ఫౌండర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. ఇది బాగుంది, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, అసలు ఏమేమి చేస్తారు మీరు అని చెప్పి కాన్వర్సేషన్ అయ్యాక తెలిసింది. ఈవెన్చువలీ ఐ రియలైజ్ షీ ఈజ్ ఆల్సో మై కాలేజ్ జూనియర్. తను పిలానీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్, నేను పిలానీ క్యాంపస్, సో అట్లా కనెక్ట్ అయ్యాం. ఐ వాజ్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్. భలే చేస్తుంది, లోకల్ ఫార్మర్స్తో పనిచేస్తుంది, లోకల్ విమెన్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తుంది, అండ్ చాలా హైజీనిక్ కండిషన్స్లో, ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్స్లో డిహైడ్రేట్ చేస్తుంది అనమాట వెజిటబుల్స్, విచ్ మీన్స్ అందులో కలర్ కానీ న్యూట్రియన్స్ కానీ ఎక్కువ లాస్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ టెక్నాలజీతో చేస్తుంది ఇది. అండ్ ఒక 2 years అట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నా తన ప్రోడక్ట్స్లో, మధ్యలో మాట్లాడే వాళ్ళం, బికాజ్ ఐ ఆల్సో బీన్ అన్ ఆంటర్ప్రెనర్. మాకు బిజినెస్ డిస్కషన్స్ కూడా అట్లా సిచ్యువేషన్స్లో వీ యూస్ టు టాక్ అండ్ కన్సల్టేషన్ టైప్లో అయ్యేది. దెన్ 23లో 24లో అరౌండ్ వై డోంట్ యూ కమ్ అండ్ జాయిన్ అంది. నేనేమో అయ్యో నేను కిటికీతో ఉన్నాను కదా, నాకు ఇప్పుడే బ్యాండ్విడ్త్ సరిపోవట్లేదు, చాలా కష్టం, నేను మెంటలీ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ గివ్ ఇన్ మై బెస్ట్ అన్నా. సో ఈవెన్చువలీ నేను కాంటెంట్ క్రియేషన్ వైపు చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోయాను. అండ్ ఐ started forming a very genuine, loving audience who started calling me Idli Mama. అండ్ రోజుకి చాలామంది అడిగేవాళ్ళు, మీరు ఇడ్లీ బ్యాటర్స్ ఎట్లా చేస్తారు, మాకు ఫర్మెంటేషన్ అవ్వదు, మేము సుజీలో కర్డ్ వేసి చేస్తాము, మాకు తెలియదు ఇది ఎలా చేయాలో అని చెప్పి చాలామంది నార్త్ ఇండియన్స్, సౌత్ ఇండియన్స్ ఏమో మాకు ఫ్లఫీగా రావు ఇడ్లీస్, మీరు ఎట్లా చేస్తారు, ప్రపోర్షన్స్ చెప్పండి అని చాలామంది అడుగుతుంటారు ఇప్పటికీ కూడా. సో దీనికి అంతటికీ ఐ మీన్ ఒక బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేసేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇడ్లీ మమ్మ అని చెప్పేసి నా మిక్సెస్, నా ఐడియాస్తో ఏమైనా తయారు చేద్దాం అనుకుంటూ ఉన్నా. దిస్ వాజ్ లాస్ట్ ఇయర్. అలా థాట్ ఉండింది, ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. బీయింగ్ అన్ ఆంటర్ప్రెనర్ ఆఫ్టర్ కిట్కీ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు, ఆ ఇచ్ ఒకటి ఉండింది, మళ్ళీ ఏదైనా చేయాలి, మళ్ళీ ఆ కిక్ ఉండాలి లైఫ్లో అని చెప్పేసి. బట్ స్టార్ట్ చేయలేదు. ఎలాగ ఇది ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ, ఫుడ్ అనేది, సర్టిఫికేషన్స్ ఏముంటాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఫిగర్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు కీర్తితో ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే అంది, వచ్చేసేయచ్చు కదా, కలిసి చేద్దాం అని చెప్పేసి. సో ఈ జాన్లో ఐ వాజ్ ఫైనలీ ఇన్ అ స్టేట్ వేర్ ఆది పెద్దయిపోయాడు, హిస్ బికమ్ మోస్ట్లీ ఇండిపెండెంట్, మేబీ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఐ షుడ్ ట్రై సంథింగ్ అగైన్ అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు కీర్తి పింగ్ చేసింది, రోహిణి కలుద్దామా అని. కలవటం కుదరలేదు, బట్ వీ హ్యాడ్ అ వెరీ లాంగ్ కాన్వర్జేషన్. అండ్ ఈ జూన్లో అనుకుంటా ఐ టుక్ అ బ్రేక్, మా అక్క దగ్గరికి వెళ్ళా, 10 days ఆలోచించాను. అండ్ ఐ థాట్ నాకు ఇష్టమైన ప్రోడక్ట్, ఫౌండర్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం కీర్తి. ఐ లైక్ హర్ ప్రిన్సిపల్స్,
నేను ఒకసారి లాస్ట్ ఇయర్ కొలాబరేషన్ చేద్దామంటే కీర్తి నువ్వు చెప్తున్నావు ఇదంతా ఇలా హైజీనికల్గా చేస్తాము, ఇట్లాగా మాకు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉంది, ఫార్మర్స్తో పనిచేస్తాము అంతా చెప్తున్నావు, అదంతా ఫాలోవర్స్కి చెప్పడం కంటే చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళిపోయాం. 24 జాన్లో ఇది. అప్పుడు చూసి సెటప్ మొత్తం ఫార్మర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వర్కర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఒక ఎంత హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉందో తెలుసా. అంటే లోకలీ తను ఊర్లో ఇంత ఒక అమ్మాయి ఇంత స్కేల్లో బిల్డ్ చేయగలుగుతుందా అని చాలా హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ Very nice. వాట్ షీ డిడ్ అనమాట. అండ్ కల్లారా చూసాను కదా హౌ వెజిటబుల్స్ ఆర్ వాష్డ్, హౌ దే ఆర్ సార్టెడ్, హౌ హైజీనికలీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రాసెస్డ్ అండ్ ప్యాకేజ్డ్. బ్రాండ్ మీద ఫుల్ ఇంకా ట్రస్ట్ అనేది బాగా బిల్డ్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ షీ వాజ్ బిల్డింగ్ యాజ్ అ బ్రాండ్, ద పీపుల్ షీ వాజ్ ఎంప్లాయింగ్, ద ఫార్మర్స్ దట్ షీ వాజ్ సపోర్టింగ్ లోకలీ. సో బాగా అనిపించింది. ఎలాగ ఇప్పుడు చాలా వేస్టేజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, ఫార్మర్స్ పండించేస్తారు బట్ అది సిటీకి వచ్చేసి అమ్మేసరికి ప్రైసెస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ రాదు, అప్పుడప్పుడు వేస్టేజ్ అయిపోతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ దొరకో లేకపోతే సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళు కల్టివేట్ చేసింది మనము తీసుకెళ్ళకపోవడం అమ్మకపోవడం వల్ల వేస్టేజ్ అయిపోతుంది. షీ వాంటెడ్ టు సాల్వ్ దట్, షీ వాజ్ అడ్రెసింగ్ దట్. సో ఫార్మర్స్కి మీ సాయిల్కి, షీ ఈజ్ అ బీ ఫార్మ్ స్టూడెంట్, సో అండర్స్టాండ్స్ సాయిల్ ఎలా ఉండాలి, ఏ ప్లాంట్కి ఎట్లాగా అని చెప్పేసి షీ స్టార్టెడ్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్. మీ సాయిల్లో యూ కెన్ గ్రో దిస్, ఆఫ్టర్ దిస్ యూ కెన్ గ్రో దిస్, అండ్ మీరు ఈ టొమాటోస్ గ్రో చేస్తే వీ విల్ బై ఇట్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ వీ విల్ సెల్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్, డైరెక్ట్గా మేము కొనేస్తామని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ థింగ్ ఫర్ ఫార్మర్స్. దట్ హోల్ స్ట్రెస్ దట్ దే హ్యావ్ టు హార్వెస్ట్ ఇట్, షిప్ ఇట్, వరీ అబౌట్ సేల్స్ ఎలా అవుతుంది, ప్లస్ వాళ్ళకి అంత రాదు కూడా. మనం యాజ్ అ కన్జ్యూమర్ వీఆర్ పేయింగ్ సే 20-30 రూపీస్ ఫర్ కిలో అనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళకి అంత రాదు కదా, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ అవన్నీ యాడ్ అయ్యి మనం ఎట్లా ఇస్తున్నాము, వాళ్ళకి ఎంత 2 రూపీస్, 3 రూపీస్, 5 రూపీస్, 7 రూపీస్ అట్లా వెళ్తుంది. బట్ హియర్ బికాస్ యూర్ ప్రొక్యూరింగ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్, వీ గేవ్ దమ్ ద రైట్ రేట్స్, వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఉండదు, స్ట్రెస్ ఉండదు, సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్, అండ్ వేస్టేజ్ కూడా ఉండదు. సో ద హోల్ థింగ్ అట్రాక్టెడ్ మీ అ లాట్. అప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తున్నా కీర్తితో ఏదో ఒకటి చేయాలి, నేను చేసినా మేబీ ఐ విల్ యూజ్ హర్ ఫెసిలిటీ టు మేక్ మై బ్రాండ్, లాంచ్ మై బ్రాండ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉన్నా. బట్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ అ వెరీ లాంగ్ డిస్కషన్ విత్ కీర్తి దిస్ ఇయర్ అనుకున్నాము ఇద్దరము చేయాలనుకుంటుంది వెరీ సిమిలర్ అండ్ ఇట్ అలైన్స్. You use our products to create your content, and at the same time whatever you want to do I can help facilitate that. How about we do things together అంది. చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ఐడియా. అండ్ ఇమీడియట్గా జంప్ కాలేదు. లైక్ నేను దిస్ జూన్ ఐ జాయిన్డ్ అండ్ ఒక 2 months నుంచి ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ హౌ వీ కెన్ బిల్డ్ దిస్. మోర్ ఓవర్ లైక్ మ్యారేజ్ అని చెప్పండి, బికాస్ ఏదన్నా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫౌండర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ మధ్యలో ఆ కెమిస్ట్రీ లేకపోతే, వాళ్ళ మధ్యలో ఆ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే, that trust and genuinity if you're not building, scaling up the company or doing what you want to love and all is secondary. Idi click aithe automatically things will fall in place. So we wanted to, given our relationship and how much we respect and love each other's work, we wanted to be very very sure that it is This what is what we you were want to thinking. do. And now after working for 2 months I can tell you that I think we are going to do great things together. Like we are really excited about this journey. Amazing. And together na ideas and tana expertise, if we bring it together and if we can execute it in the right way, I think it's going to be fantastic. in the Amazing. next So few EV years. products, what are the products that you guys are selling under this brand? So right now Kirti initially ఏదైతే స్టార్ట్ చేసిందో ప్యూర్ వెజిటబుల్ పౌడర్స్ లైక్ బీట్రూట్ పౌడర్, క్యారెట్ పౌడర్, స్పినచ్ పౌడర్, ఎనీథింగ్, బేసికలీ పౌడర్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంగ్రీడియంట్స్ దట్ కెన్ థింక్ ఆఫ్. వీఆర్ రీసెంట్గా తను పెసరెట్టు మిక్స్ కూడా లాంచ్ చేసింది. సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ ట్రెడిషనలీ ప్రాసెస్. లైక్ మనం ఎలా పెసరెట్టు చేస్తున్నప్పుడు వీ సోక్ గ్రెయిన్స్, వీ స్ప్రౌట్ దెమ్ అండ్ దెన్ వీ బ్లెండ్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్. Yeah. So what she does is very similar. She soaks, sprouts, and then it's dehydrated and blended. So the consistency is very similar to what you actually make at home and what. This was during before she launched in May.
అండ్ నేను ఈ ప్రోడక్ట్ ఏప్రిల్లో ట్రై చేసా, తను టెస్ట్ చేయమని పంపించింది. అండ్ ఐ వాస్ లైక్, కీర్తి ఇదేంటి అసలు, ఇది హౌ డిడ్ యూ డూ ఇట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ద పెసరెట్టు ఐ మేక్ ఎట్ హోమ్. పౌడర్స్ ఐవ్ యూస్డ్ బిఫోర్, but I've never really liked dosa powders, idli powders. Me being the idli mama and making creations in and out, I knew that I couldn't use those powders to make my idlis. The texture doesn't match, right? It's very different. But when I saw her pesarettu mix, I'm like, this is brilliant. Like, how did you even come up with this? She said, మనం చేసే ప్రాసెస్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. హౌ వీ ప్రాసెస్ సంథింగ్ can change the output. And she said there's a lot of like food technologists untaru, then there's a new product development team, they all sit together, they understand the properties of a certain vegetable or a pulse and work through it, and that is how you come up with the right product. And I was very fascinated, and now if I want to do my idli batters or dosa batters, I thought, great, this is a great team to have. Yeah. సో అలాగా ఐ థింక్ రైట్ నౌ చాలా మంది అడుగుతారు, ఈ పౌడర్స్ సేఫేనా, కెన్ మై బేబీ హ్యావ్, షీఈ్ మంత్స్ ఓల్డ్. సేఫ్ అంటే మా ప్యాకెట్లో బీట్రూట్ పౌడర్ అంటే మీరు వెనక తిప్పి చూస్తే ఇంగ్రీడియంట్లో బీట్రూట్ ఒకటే ఉంటుంది, ఇంకేం ఉండదు. సో ఇట్స్ ప్యూర్ బీట్రూట్, డీహైడ్రేటెడ్ అండ్ బ్లెండెడ్ ఇన్ ద రైట్ ఆప్టిమల్ వే to give you the proper color, proper nutrition, proper like all the nutrients are intact, very minimal loss, which usually happens even when you cook. Alaga process chestam anamata. So we don't even add preservatives, or we don't add in no more additives. Chala mandi anti caking agents vaartaru anamata. Powders ippudu when you open the packet and enti clumps la form ayyayi antaru. That's because the other powders which you use have anti-caking agents anamata, which is not needed. Clump aithe emundi, just do it, it will break. But what you have in your hand right now is pure 100% vegetable powder. And it is very rich. Like oka spoon of beetroot powder is probably equal to a cup of beetroot. Imagine how easy it is to incorporate that in baby's food. Pillal elaga manam, if you give a bowl of pasta and if you give a bowl of beetroot pasta, what will be the kid's reaction initially, and when he sees the pink pasta? Eating is a very visual, it's a very sensory experience, I would say. Manam food edanna plate lo pettinappudu first choostam, wow anukuntam, smell, you feel it, right? And then texture, you eat it and you feel the taste, and then there's a sudden spike in happiness, joy, some satisfaction that you get out of it. So that is what we are trying to bring at the table in a very simple, easy, clean, accessible way to a lot of parents like me. Very who nice. are trying to manage multiple things in a day, but in a very easy way anamata. So eventually we do want to come up with a lot more blends or snacks. Very nice. Idi everything in the parent wine. na curiosity is that, like, why is it called co? Maybe because eventually it would match with ro, which is me, but no, I'm just kidding. O is a nice feeling, right? Oh, wow. And K is something that is, if you see market lo ekku brands levu K to, and co Okay. is like just cute. Like when you're trying to build a brand which resonates with parents, kids, or anyone, without Kirti thought Co was very cute. Co, like there was also this campaign that she ran some time back, which was "Oh my God." So that was the feeling, and I keep my analysis when I first saw Co was like, Kirti ni per petteskunna brand lo, is it like Co, Kirti, oh. So yeah, but that was the thought process when Kirti came up with Co. Very nice. So your entire career, it seems like a natural progression. I am so thankful for how things turned out, but I would say this is like the best thing that has happened at the right time. I mean, the timing was perfect and everything fit into place. Amazing, amazing. We wish you all the best with Co, and keep doing whatever you're doing with content. I think a lot of parents enjoy చేస్తున్నారు మీరు చేసేది. Get more creative with what you're doing with food. I think eventually we're only going to hate food more if you don't keep doing what you're doing. So thank you so much for coming, Rohini. We really appreciate your time here today. Thank you so much, Anusha. What a pleasure it's been to just, oka flashback la unindi mottam journey. It's amazing. Amazing. Glad that we could therapize you a little bit for an hour or so. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you.